Veronica blijft op woensdag. Dankzij kantoren in New York en Los Angeles en een doordacht en doortastend aankoopbeleid kan Veronica u de komende winter de betere films, series en miniseries aanbieden. He dribbles like mad as he looks for a hole. Suddenly, he sees it. And it's up! Hello. Hello. Wow. Dit is Veronica's nieuwe hitserie. Bruce Willis en Sybil Shepherd in Moonlighting. Veronica heeft 7 miniseries op het programma staan. We geven u een voorproefje. God, I love you. Cheryl Ladd, Lee Horsley, Christopher Plummer and Jane Seymour. What happened to that smooth crossing you promised me? Danielle Steele's Crossings. Het leven in de Verenigde Staten slaat om in een nachtmerrie. Een groep Iraniërs, deel uitmakend van een zelfmoordcommando, terroriseert het Amerikaanse leger. De democratie dreigt te veranderen in één grote politiestaat. Under siege. Terrorists just struck bomb Fort Bladesburg, sir. My God. How many casualties? 200 and counting. Each time we splintered into a new cell. Revolutionary purity was lost. Traitors and compromisers took over the new factions. That was the end of revolutionary kinship. That was when I took the name, Abuladin. There are few of the fighters left. The rest have become dogs in an imperialist kennel, running first to the Soviets and then to the Americans, wearing a path of shame over their ancestors' graves. Last call for RTA shuttle service, flight number 140 to New York. RTA shuttle service, flight number 147 to Washington, D.C. is ready for boarding. Three planes have just been blown up. One from Los Angeles, one from Chicago. What's happening to security in this country? John, the third was the D.C. shuttle flight. From Boston. No. Under siege is spannend, maar de fifth missile kan een wereldramp veroorzaken. Een oorlogsspel dreigt uit de hand te lopen. En de Amerikaanse regering heeft haar eigen experimenten niet meer onder controle. Just keep your mouth shut. You've been screwing up now for a year, Mark, ever since Maggie died. And I've covered for you. But a year is long enough. You screw up now and you're finished. Gentlemen, today certain modifications on the Montana will begin.
Wat staat de bemanning van een atoomonderzeeër te wachten als de Amerikaanse regering besluit om een proef te doen met giftige verf? Ernie? Getting awfully late, honey. Come on in, Flo. What's wrong, Ernie? He said he was moody, working on that boat of his, the one he built in there. What was special about the paint? It has a quick-drying solvent added to the regular formula. Must be for touch-up in small areas. Suppose it wasn't a small area. Well, then it would make one hell of a mess. Crack and bubble. Might even get a little toxic. The crew is nervous. This isn't going to help things. As of just before this meeting, the United States put its armed forces on yellow alert. Shut up! At 9 a.m. on February 20. Naast de miniseries heeft Veronica met veel zorg een groot aantal hoofdfilms geprogrammeerd. Films die zeker de moeite waard zijn. Urban Cowboy, The House of the Long Shadows, Dark Mirror, Stingray en Divorce Wars met Charles Haight. Honey! Still? First you won't let me in the house, and now you got me trapped in the yard. I'm trapped in the yard. You shall! You suet! Okay, well... I want to know what you're talking about. I want to know what you mean. Hey, you! I'm talking to you. Saying something like that in front of the judge. Fred, cool down. This is not going to solve I want to know what he means. I mean that as an attorney, you've used every dodge to play with the petitioner, your wife, and my client in these divorce proceedings. Sorry, you'll have to talk slower. Your husband did what? Veronica heeft veel nieuwe films, maar ook klassieke. Gregory Peck speaking. And I'd like to tell you something about The Guns of Navarone, because it's the most unusual film in which I've ever appeared. I play the role of Mallory, the man whose job it is to lead 6 expert cutthroats and saboteurs on a desperate and impossible mission. Watch out! What makes it even more desperate and impossible is that some of us hate each other even more than we do the enemy. That's a pretty good partner you've got there yourself. He's going to kill me when the war is over. You think that you've been getting away with it all this time, standing by. Well, son, your bystanding days are over. You're in it now, up to your neck. They told me that you're a genius with explosives. Start proving it. You got me in the mood to use this thing. And by God, if you don't think of something, I'll use it on you. The Guns of Navarone is crowded with action and excitement, but it is even more than great adventure. Over and above its tremendous thrill, this is a story of human beings, each with his intense personal fears, his deep personal conflicts, each with his moments of triumph and tenderness. This is a story of unrivaled courage and suspense. Help! Give up quietly, gentlemen, unless you want a great many innocent people killed as well as yourselves. Everybody stay exactly where you are. The party's over. Somebody's stepped on the cake, which means that there is a traitor in this room. The Guns of Navarone, I promise you, is probably the most exciting film you will ever see. En u ziet hem de komende winter bij Veronica. Veronica, de grootste omroep met de mooiste toekomst. Blijf kijken, want Veronica zal ervoor zorgen dat er altijd wat te beleven valt op uw televisie. Beloofd is beloofd. Mensen blijven altijd hopen, tot een wonder is geschied. Toch lijkt het een gewoon cadeau.
Veronica werd VOO. De horizon... Ja, en eigenlijk is het heel raar, want we hebben net laten zien wat we allemaal uit gaan zenden. En vervolgens houden we ermee op. Tenminste wat tv betreft. We gaan hier lekker nog even doorfeesten, nietwaar jongens? Ja. Het enige wat ik nog kan zeggen, collega's op de programma's, hè? Aanstaande woensdag, overmorgen dus, is Veronica weer bij u. In Countdown vanaf 7 uur, Madonna in Nederland. En een half uur lang Michael Jackson met de première van zijn nieuwste clip. Om 8:30 een feestelijke uitzending van de 100ste in Nederland Muziekland. Met onder andere Frank Boeien en Lee Towers. Om 10 uur is het tijd voor Veronica Film, waarin de nieuwe Beverly Hills Cop met Eddie Murphy en een special rond Sylvester Stallone. Rutger Hauer en Stallones vrouw praten over hem en Veronica had een exclusief interview met hem. Het kan niet uitblijven, om 10:30 First Blood. Het verhaal van de Vietnam-veteraan John Rambo, die op tilt gaat door pesterijen van een plaatselijke politiesheriff. Afwisseling genoeg dus. Aanstaande woensdag bij Veronica.